Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Fight English Newspaper Together. 안녕하세요, 줄리스 영자신문 씹어먹기의 줄리입니다. 오늘은 Time for Kids의 United States Culture, WearItProud 라는 제목의 기사문을 함께 살펴볼 텐데요. 텍사스의 한 소년이 학교의 부당한 규정 때문에 굉장히 슬픔에 빠졌다고 합니다. 도대체 무슨 내용인지 자세히 살펴보도록 할 텐데요. 여러분, 영상 보시기 전이나 혹은 후에 전체 기사문을 보시고 싶으시면요. 아래 주소를 남겨놓을 테니까 들어가서 꼭 보시길 바라고요. 그리고 여러분 줄리스 영자신문 챌린지 다들 잘하고 계시죠? 이제 일주일 남았는데 마저 힘 열심히 내시길 바랄게요. 제가 먼저 키워드들, 영한 그리고 영영 단어 함께 살펴보도록 하겠습니다. dreadlocks, 레게 머리, assistant principal, 교감, comply, 법, 명령 등을 따르다, dress code, 복장 규정, associate with, 관련된, dreadlocks, a hairstyle in which the hair hangs in long, thick, twisted pieces, assistant principal, an education administrator responsible for facilitating the day-to-day requirements of their school. Comply, to obey an order, rule, or request. Dress code, a set of rules about clothing and appearance in a school or place of work. Associate with, connected. 자, 이번에는요. 기사문 눈으로 쭉 읽으면서 귀로 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 여러분, 들을 준비 되셨나요? Ready, set, go! 8-year-old Jonathan Brown from Texas rocks his dreadlocks proudly. It's a style he was looking forward to letting grow long. But in December 2019, he was sent home from school with a note from the assistant principal. It said Jonathan had to have his hair cut to comply with the school dress code. His mom, Tiffany Brown, refused to cut it. On the way home, Jonathan cried. She told Time for Kids. Many schools have dress codes. The policies are supposed to help keep students focused on learning. Some include rules about hair. A policy might prohibit boys from wearing their hair long. This would prevent styles such as afros and dreadlocks. Some policies ban braids, twists, and other styles associated with the black culture. 자, 여러분 잘 들으셨나요? 이번에는 여러분과 제가 호흡을 맞춰서 천천히 함께 읽어볼 텐데요. 여러분, 읽을 준비 되셨나요? Ready, set, go! 8-year-old Jonathan Brown from Texas rocks his dreadlocks proudly. It's a style he was looking forward to letting grow long. But in December 2019, he was sent home from school with a note from the assistant principal. It said Jonathan had to have his hair cut to comply with the school dress code. His mom, Tiffany Brown, refused to cut it. On the way home, Jonathan cried. She told Time for Kids. Many schools have dress codes. The policies are supposed to help keep students focused on learning. Some include rules about hair. A policy might prohibit boys from wearing their hair long. This would prevent styles such as afros and dreadlocks. Some policies ban braids, twists, and other styles associated with black culture. 자, 여러분 잘 들으셨고요. 자, 여러분 너무 잘 읽으셨고요. 이번에는 한 문장 끊어서 우리 직독직해 해보도록 할 텐데요. 여러분, 구독과 좋아요 잊지 않으셨죠? 8-year-old Jonathan Brown, 8살 조나탄 브라운은 from Texas, 텍사스 출신인 rocks his dreadlocks, 그의 레게 머리를 흔든다. proudly, 자랑스럽게. It's a style, 그것은 스타일이다. He was looking forward to, 그가 기대하고 있었던. letting grow long, 기르는 것을. 자, 여기서 look forward to의 to는 투부정사의 to가 아니에요. 전치사의 to이기 때문에 letting, ing가 붙어서 동명사의 형태를 취하죠. 자, 가끔 원어민들도 실수를 하는데
look forward to에다가 동사 원형을 붙이면 절대로 안 돼요. 자, 지금처럼 동사에다 ing를 붙인 동명사 혹은 명사 형태만 와야 되는 거고요. 꼭 잊지 마시고요. But in December 2019, 하지만 2019년 12월에 he was sent home. 그는 집으로 보내졌다. 자, be sent, was sent. 자, 수동태고요. 집으로 간 게 아니라 보내진 거예요, 억지로. 왜? From school, 학교로부터 with a note, 한 쪽지 편지와 함께 from the assistant principal, 교감 선생님이 보낸. It said, 그것은 적혀 있었다. Jonathan had to have his hair cut. 조나탄이 그의 머리를 잘라야만 한다고. 자, Jonathan had to는 뭐뭐 해야만 한다죠. should, must랑 똑같고요. 근데 cut his hair이 아니라 have his haircut인 거는 왜냐면 조나탄이 그가 그의 머리를 직접 자르는 게 아니잖아요. 그죠? 머리카락을 자르는 게 아니라 미용사가 머리를 자를 거예요. 그래서 미용사가 머리를 자르게 하는 거니까 그의 머리카락은 잘려지는 거죠. 그래서 사역동사 have 그리고 his hair이 목적어가 되는 거고요. cut은 목적어 보어. 근데 목적어인 his hair이 잘려지는 것이간 cut. 3단 변화에서 마지막 뭐예요? PP. past participle 과거 분사예요. 그래서 그의 머리가 잘려지게 해야만 한다. 직역을 하면 그건데 그 얘기는 그냥 그의 머리를 잘라야만 한다는 거죠. 머리카락이요. To comply with, 따르기 위해서. The school dress code, 학교의 복장 규정을. His mom, Tiffany Brown, 그의 엄마 티파니 브라운은 refused to cut it, 머리를 자르는 것을 거절했다. On the way home, 집에 오는 길에 Jonathan cried, 조나탄이 울었다. She told Time4Kids, 그녀가 Time4Kids에게 말했다. Many schools have, 많은 학교들이 가지고 있다. Dress codes, 복장 규정을. The policies are supposed, 그 방침들은 여겨진다. To help keep, 유지하는 것을 돕는다고. Students focused, 학생들이 집중되도록. On learning, 배우는 것에. Some include, 몇몇의 방침들은 포함한다. Rules about hair, 머리에 대한 규정들을. A policy might prohibit, 방침은 아마 금지한다. Boys from wearing their hair long, 소년들이 머리를 기르는 것을. 자, prohibit A from B는요, A가 B 하는 것을 막다라는 표현이죠. 자, from 전치사이기 때문에 wear에다가 ing 붙여서 wearing, 동명사가 된 거고요. prohibit A from B랑 같은 거 뭐 있죠? 뭐 ban A from B, 그리고 뭐 block A from B, 여러 가지가 있죠. This would prevent, 이것은 막는다. Styles, 스타일을. Such as afros and dreadlocks, 앞으로와 레게 머리 같은. Some policies ban, 몇몇의 방침들은 금지한다. Braid, twist, and other styles, 따은머리, 꽃머리, 그리고 다른 스타일들을. Associate, 관련된. With black culture, 흑인 문화와. 자, 이번에는요, 예문 만들기 해볼 거고요. 첫 번째 단어는 dreadlocks. He would look really great in dreadlocks too. Assistant principal. My mother is assistant principal at a school in LA. Comply. All the citizens must comply with the law. Dress code. My school had a very strict dress code. Associate with. Air turbulence may also be associated with rain clouds. 자, 이번에는요, 문장 외우기 해볼 거고요. 첫 번째 문장은 그것은 적혀 있었다. It said, 조나탄이 그의 머리를 잘라야만 한다고. It said Jonathan had to have his hair cut. 따르기 위해서. It said Jonathan had to have his hair cut to comply with. 학교의 복장 규정을. It said Jonathan had to have his hair cut to comply with the school dress code.
그것은 적혀 있었다. 조나산이 학교의 복장 규정을 따르기 위해서 그의 머리를 잘라야만 한다고. It said Jonathan had to have his haircut to comply with the school dress code. It said Jonathan had to have his haircut to comply with the school dress code. 자, 두 번째 문장은요. 그 방침들은 여겨진다. The policies are supposed. 유지하는 것을 돕는다고. The policies are supposed to help keep. 학생들이 집중되도록. The policies are supposed to help keep students focused. 배우는 것에. The policies are supposed to help keep students focused on learning. 그 방침들은 학생들이 배우는 것에 집중되도록 유지하는 것을 돕는다고 여겨진다. The policies are supposed to help keep students focused on learning. The policies are supposed to help keep students focused on learning. 자, 이번에는요. 기사문 짧게 요약한 요약본 함께 읽으면서 마치도록 하겠습니다. Jonathan Brown from Texas was sent home from school due to his hairstyle. The assistant principal said that he had to have his hair cut to follow his school rules. Even though the rules were made to help keep students concentrated on learning, his mom refused to cut his hair. 자, 오늘은요. 텍사스의 소년 조나산에 대한 이야기로 우리 함께 영어 공부를 해보았는데요. 자, 여러분은 조나산이 이 레게 머리 기억나세요? 영어로? dreadlocks. 자, 이거를 잘라야 된다고 생각을 하세요? 아니라고 생각을 하세요? 자, 여기서 깜짝 이벤트가 있을 거예요. 요즘 여러분들 되게 영어 공부 열심히 하는 게 제가 느껴져서 저도 기분이 좋고 또 여러분들 더 장려해드리려고 오늘 이렇게 깜짝 이벤트를 하려고 하는데요. 뭐 굉장히 작은 선물이지만 추첨해서 이 댓글에다가 여러분의 의견, 소중한 의견 남겨주시면 보내드리도록 하겠습니다. 자, 조나단의 머리를 잘라야 될까요? 아닐까요? 자, 오늘 하루도 너무 수고 많이 하셨고요. 또 다음 시간에는 새로운 기사문으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. Then I will see you guys next time. Bye bye. Julie!